How are you? I'm well. You are lovely. Thank you. You look very smart. Yes, gumulabi on Shalom Insights tongera okwaniza olunaku olwaleero gye tuli wano tubadde ku summit eggalawo Kigali English Campmeeting era nga nsobola okutegeeza era okukakasa nti bitambudde bulungi okukirako ne twali tulowooza. Of course abalabi baffe twabagamba nti tugenda kujjako Kigali oba tuyiteko Rwanda tubagambe ekigenda ogenda mu maaso abatubuza ebibuuzo bingi abenjagala tugabanire wamu ne baganda bange bano. Olunaku olwaleero ndine mubuulizi musumba ki omulabirizi sinatuukayo oli mubuulizi bampayiriza evangelist omudinkoni katugambe evangelist sabo evangelist ndi wano ne evangelist mwesigwa yes then eno tuli ne Setuba David omuyimbi wakalogoozi baba kyonna kyagenda wegaba amakungula gagenda okujja bw'obanga okuba olabula akasebo n'oŋŋamba neekweka amakungula ga Setuba bambi galeke naye abamumanyi galeke nja kwerowooza tatera kulima n'alemererwa naye nga bano baganda bange okuva e Uganda twagala tufunemu comparison katono tulabe ebiri eno n'ebiri ewaffe njawulo eriki ne kantandike ne Enoch obaddewo mu Campmeeting ogirabye ebigenze mu maaso obadde obiraba Campmeeting zino we tuba tuzijjamu what is the expectation obeera na expectations? I think most times when we approach these kind of meetings, we tuba tuzijjamu tujja with large expectations, I should say, like messages that are going to change our lives, meet new people, which I believe is one thing that we look forward to every camp meeting. And then also the food, as a Ugandan young man, food is obviously part of the expectation. But then also, I think the whole idea is you want to live better than you came. About all things leveled. We tujja mu Campmeeting atusuubira nti ngenda givaamu okusinga ngansingako bwe nazze. Okay. Enoch, kati Setuba gwe wajjanga muyimbi specifically. Najjanga muyimbi. Ngero okimanyi nti era ogundese eddoboozi lirina okubanga liri kiriya. Woliira ebintu byonna ebiryonoona olabira ddala ng'owedde. So Setuba gwe nga gwe wali ojjamu eno Campmeeting, what was the general expectation? Naddala nga ofulumamu mu nsi yo ogenda mu nsi endala. Nalina ebyokusuubira nga bingi. Ekisooka ekigambo nali nsuubira nti nga muganda wange bwagambye nti tosobola kujja nosinkana abantu bano bonna nosinkana aboogeza abalungi bwe bati noddayo ng'oli kyekimu. Nali nsuubira okusinkana abantu besimanyi okukola emikwano okwassociatinga n'abantu abakola emirimu egy'enjawulo ate n'abakola gudi ez'enjawulo mu kanisa. So abadde gudi nnungi nnyo Campmeeting abadde nnungi nnyo ddala okutwaliza wamu. So waliwo twakulira okusinga Campmeeting zabeeranga nnyo za nsiisira. So wotuka wano mu Campmeeting nga ebitanda bakwalira n'okwalira emmere osanga bagikuteereddeko dda ku mmeeza kwegamba ng'olya buli kuddayo naki an experience ebeera etya naddala omuntu akuze nga ekifaananyi kiri a bit different. Yeah, sure. I think it's a good learning experience. Kase like wobo tambudde muganda agamba okutambula kulaba koda kunyumya. Leo gamye nti bakwalira nosanga kitana nga bakikwalidde which may not necessarily be the case. Tofuluma gondi frame nabo genda wala. Byatambudde ebifunga bino nosanga konti organization engage kwasaganya ekintu kyayo services engage zitambula fe Uganda tumanyidde nti Campmeeting gamba speaker abenjawulo nenga abasinga mu bunene babiri abakuba kiro morning and evening. But then when you come here and the programming is actually different, there are things to learn and also things you realize where we do them better back home, like this side. So it's a good learning exchange experience. So nze ng'omuntu kyenzigyemu kyenyiza ogamba nti ekinyumidde mu ngeri gye bakolamu ekintu kyabwe wano is that there's a warm environment nga buli omu wa Luganda. Nkifiirinze nti fenna sigamba nti ono mwana wa gundi oli wa nedda buli omu family tuli bakristaayo tuzze kuwona tuli kusonga mu lunwe tusekera wamu so that tiri kwejjamu bukulukulu abaana bonna mbalabye bonna babadde baagalana so bali mbere ye yes okay
so tuba bwe bakuzaalira ddala wali obukristaayo obukulira kusoze ekireka otegera ekintu ekyo naye waliwo ekintu ekyenjawulo kyendabye mu meetings awano bamala mu budde ne bacreatingawo time for people to bond ne meeting zaffe ezeeka nga zibeera pakiti nnyo nti ne we mumala olw'eggulu era 40% kummwe bagenda basigaza mu kakiiko akategesi nogera n'ovaawo kumpi ssaawa 6 so what can we learn or pick from this guys setting naddala ku kintu kya time management omukulu oyo Gibson yabadde eri mu wingi yaffe nga yatera tukubira how can we pick on that of time but also planning or programming kyensinza okulaba nti Campmeeting ya wano wetuli e Rwanda abasajja bano ba straighteninze their priorities naye baako ebintu byebasukkulumya okusinga ebirala ekisooka kye nasinza okwagala nti mwenna district yonna amakanisa gonna gasazeewo okweteeka awamu muva gye muvudde ne mubeera mu kifo kimu teri agenda kudda waka nti ataddeyo atanaaza abaana ajja n'abaana ajja nabo n'abeera mu kifo kyekimu nekyokubiri ensonga enkulu ze basoosa ekirawo nga tekyetaagisa tebagenda kukola kukyogerako newesanga nga obudde buli kimu kitambulira ku time nemumala okulya nemuddayo nemukola bagamba program nezigwa mangu nemutandika ate okwogerezeganyanga abantu okutegeeragana n'okubaako bye mweyigirako mpozi n'emizannyo n'okwongera okukola okwatagana ndowooza twali kopi ekintu kino kyemmanyi kirimu ebintu ebisoomooza bingi sirowooza nti kyangu naye bwaba basobola okukikola naffe tusobola okukola okukikola kuba kituyambye nnyo abakoze eki abazze mu kifo kino yesebo ate ebintu ebyewuunyisa about cultures ebintu ebimu bye tugenda twemanyiiza ng'abantu olaba wano ng'ekintu ky'obudde bwe kibanguira oli ne waddayo obuzzi ku katunti alage omubuulizi nti obudde buweddeyo abali eno audience tebakiraba ng'ekiri strange naye kati ffe tulina engeri gye twekanga n'omubuulizi bonaki kwegamba naye I think ekintu ky'obudde kicreatinga obudde obulala ate bwe muyinza okukolamu ebintu ebirala ababadde ngeri campfire mbadde mulaba nti because ebintu biba byawedde mangu tewali wate yeekwasa nti ali mukoza ngoye at that time kwegamba nga bacreatinze obudde for everything to happen. I'll get back to you Enoch. Tulabye nga basonsowaza age bracket joins oyita eyaba ambassadors but also the early young adults emyaka ejo ate nga tukimanyi nti emyaka gino okusomoza kungi in that baba taking in a lot of information from their phones, from their peers and all that kalo gisengejja balondeko eriwe esinga obutuufu n'eriwa gye baleka sometimes kizibu so tulabye wano nga ba creating enough time okulaba nti babawa time ebuze ebibuuzo naki what does this help more so in a church setting? I think one of the things we need to appreciate and all of us can agree on that's right. The generations have changed yes and our elders who are in planning should also appreciate that much nti engeri gye bakulamu si yemu naguno omuliro gyokuza okya guli mukula ekyala kyendabye bakyenyize wano a thing that I've liked a lot is in Uganda, especially in our different Uganda churches, the 16 to 21 is ignored. Era kyova abaana bangi mwoja emyaka bava mu kanisa batandise okwekwana beeyagala balaba information empya kumpi buli omu alina smartphone atagirina agirabira ku munne ebintu ebikwafana bwe bityo nti mweno Campmeeting abaana bawadde obudde obumala okukwasaganya ensonga ezaabwe then ne bakolawo ne space nti abavubuka mba nga mwina kye mwagala obuuza nga tokyakibuuza nate nga kyobonaabona nakyo let's say pornography for example nga okikulya kikutta naye nga tolina gwosobola kukola otya okigamba so wano ondabye nti the idea is be free with whatever problems you have because it's a family at the end era n'omubuuza akisoosowazizza nnyo n'agamba nti ekkanisa erina kuba ddwaliro nate nga naffe abalirimu tosonga mu mulwadde munno ogamba nti ago obulwadde bwo bubi nnyo okusinga obwange no ffenna tuli balwadde omusawo w'omukristo era nga the party nyayosemya is that when we deal with the youth especially our generation 16 let's extend it up to 25 roughly right so to accommodate my brother here I don't know ekyambere oyinza boki ukolojite sisigaze ekyambere tazetto boyina okwambisaamu so what I appreciate is the mere fact that we are streaming this message in a different country is already evidence that the times have changed. True.
And as such, our leaders should also take this on. That's right. That we can't organize camp meeting for only the adults. Yeah. The emphasis should be more down the side. Family life is important, but let's be honest, it's a bit late. If you want to sort problems in families and not sort problems in the youth, where these families are manufactured. So, Mundabe young, much more separation into age groups ezenjawulo we bali free okwogera ebizibu byabwe. Temugenda beera muntu mukulu alaba nti mwemu lwaki mubonabona na kino ate nga balaba akonako kabasumbwa. Yes, because toyinza teeka muntu mukulu mukadde ayina nvi omuteeke mu bavubuka bya myaka 21 23 nga beetaga muvubuka munnaabwe kale not necessarily their age mate but someone achihisemu who can relate. Yes, so that among other things, but those are some of them. Also make change yosembyayo avuka ba makanisa agenjawulo wano mbalabye ba mikwano ekyo ajache emphasizing nnyo nti niwe baleese omuntu omupya kuba nze utafaanako muganda nga nze ng'omuyimbi mbadde mubuulizi but eyandage kanisa eno was actually a friend najja kana kambata one Sabbath nze Kigali English Church munagamba jangu tusabire wamu mu lesson when I came here oyinza olowooza nti abantu buli muna nkola ki that friendship element waffe Uganda ekyabulamu avubuka twelaba ku sabbiiti lwe tukoma naye singa mukano gaffe gusukkako ne sabbiiti ne twelaba mu week kyandisinzeeko. Ate nga tulabye engeri ennyango y'okufuula ekkanisa okubeera nga it's comfortable, it's by creating a safe space, a space whereby someone can be themselves. Nti era kiba na kyangu kulaba omuntu waba ayinako embeera ekyuse oba nga ayinamu okusoomoozebwa, kyangu kulaba muntu gw'obadde omanyidde naye omuntu oba tomumanyidde ne waba ayita mu kusoomoozebwa kiba si kyangu kumutuukirira kumuga nti waliwo ekitagenda bulungi oba waliwo ekitambula wekiti. But Setwa, I'll get back to you. Still about the part of bonding but also giving youth a platform to do most of the things. Tulabye ebintu ebibadde bigenda mu maaso, say for choristers, say for people organizing, say for people who are aligning, people who are registering in the kitchen. Ndudde okulabawo omuntu goyinza ogamba nti omukulu ennyo ebintu bibadde basically bavubuka nga bebahandling. I think this is quite something chetulina olowoozaako ng'ekkanisa. When do you give the youth a platform to try and execute some of these roles in church? Most ze tuba tulowooza nti oba ogimuwadde nyangu ya mentoringiramu nti oli oba omuwadde abeere chorister wakoledde mistake, you know, coming here. So how can we emulate this more so taking it back home ogamba nti naffe abavubuka baffe babeere empowered but also babeere ready to take on some of these roles? I think ekintu kyetuyinza okukkiriziganyako kiri kimu nti amazima gali nti ekkanisa yaffe ye Uganda waliwo ebintu bye tutawadde nnyo maanyi ng'okuyamba abavubuka okubayigiriza training at work. Kitegeera nti basinga bakulinda omale okuweza emyaka emeka baleke bategere nti eno kono na like akoze eki avuddemu omusajja kati katandike ate oba nabeera muntu. So but it is very different here. Wesanga wano nti n'omwana omuto asembayo alina kyasobola okukola and these people understood the fact that ekkanisa ey'enkya yene eriwo kati ng'abaana abato. Ekkanisa yaffe eyambye etya abaana bano abato okwetegekera because like it or not emyaka gigenda kuyitawo 10, 20, 30 fa abavubuka abato ffe basumba b'enkya ffe bakadde b'ekkanisa abakola ki ab'enkya. Bw'olema okutegeka omwana mu buweereza mu ssaawa zino osuubira agenda kubeera mumuweereza kika ki mu maaso. So basaba bannaye abavubuka tubawe emirimu mu kkanisa tubasembeze mu kkanisa bakole ensobi zaabwe naye nga tubakola ki tubatereerezaawo. Omanye evudde ku mugende ekola ki efuuka kaasa. So kati kiba kirungi n'okolera ensobi zo mu kkanisa ne tukuyambira mu kkanisa noteera mu kkanisa. N'ekitabo ekisembayo kyensinza ate okwagala omusajja agenza n'atugamba nti omusajja omumpi abamuwanvu nnyo nga balabakoze eki nga bala batudde abadde ategeeza ati nti tulina okuyambagana bonna bwagwa tulina omuze ogubageya mugamba David oyo nno gundi mufa ky'okumusabira ne mumwetoolooza olugo lw'essaala n'okumuyamba mu kansolinga kyonna kyonna kye musobola okukola ne mumuddaka kye ne mukola ki kitegeeza ate mmwe abakikola muli bubi okukola ki
okumusinga kati wakuba yavuddeyo mu kitangala nti agudde kakati ne mukozesa ensonga eno mumugenda ne mukola biki naye ate kiba kiraga kifaananyi kibi nti nammwe mwennyini mulabika muliko ki so bannaye tulekeraawo okugeyaŋŋana tuyambagane buno obukristaayo si ddiini ate era obukristaayo lugendo tuyambagane tukulire wamu ate mukama atuyambe sobola okusikira obakabaka obw'omukulu kuba ekyo kyekisingira ddala obukulu kale I'll get back to Enoch tuyina something olumu ekitusumbuwa because David akyogeddeko sometimes because we've grown up in a Christian church there are some feelings that get to hit us naye nga tomanyi how best to handle these feelings kati newesanga nga you want to run away obereka awantu gyogenda to go and maybe explore or do what gye batakumanyi oba gye batamanyi nti oba olina mu advent so that byonna byojjayo then kati wodda tulabe bulabi nti omusajja waali wano ekirungi asaba naye nga behind we know that this person is going through a stage of adolescence a stage whereby he wants to be close to female beings omuwala nga ayagala nnyo abeereko ne kyaliwo omulenzi amukubira ku ssimu ayagala abeereko ne kyaliwo omulenzi nga agira naye so twagala ogambe abalabi baffe naddala omuvubuka ali eyo how best can they handle some of these feelings but also how do we deal with these different stages because kati engeri gye wali oyambala ekipale kye kinene nga tofaayo ng'olina emyaka 7 si engeri emu gy'ogenda obbanga otandise olowooza nti kati waliwo andaba nga ntambula kati waliwo anyiiga wemba ndabise bubi so how can we deal with some of these changes but also as different stages of youth? Thank you. One of the things that I appreciate heavily is mentorship and mentorship is lacking heavily in our churches. Nti omuvuka akula mu kanisa nga ayina bangi abamugamba nti kyakola kikyamu naye nga talina bamala bamukwata ku mukono omugamba nti nomanyi luno olugendo twagala okukola ki okutambula bwe twatusoma SYL batugamba nti there are different kinds of mentorship waliwo mentorship whereby ng'omukulembeze you should be able kati nga muganda nga omuyimbi waliwo abaana bato boolaba nti omwana alimu eddoboozi bwe mukutteko ajja atambula netutambula oyo omwana oba mukutteko when they get to that age where feelings zize they won't be scared of Bikugamba. When I was 18, I remember again the one mentor Mugamba, how will I know that this is the right woman to marry? Right? That was 13 years ago, right? And right now, when much nulide, if I had it, sigana isimubuziza nandizunze munsi ngendo okudda nga nkomyewo namba bwageseta kuba nago za kenjo sura yo tukeza ko mariza kali nti fenga bavubuka we can't always blame the elders. True. I admit that there are structural issues, systemic issues, but then there is also a part of accountability. You can't always say the elders are not. No. Bamunesa, Mbuzi atugambye Joe, make yourself indispensable. True. Into abano nyomuntu, you are there. So self-improvement is also a personal endeavor. Sure. And as we try to do these things, obukristayo nga muganda nga bagambye, tulemo bufuula eddiini y'abazadde baffe, tugezeko otegeera Kristo no yaani gyendi mu lugendo nga lwentambulira naye. Kijja kunyambako in those hard feelings. Quite honestly speaking, even in this panel, right? We all struggle with these temptations. It's just a conscious decision to say, I will be this for the sake of Jesus who has called me. That's right. All right, Enoch, what you were summarizing, I think I'll get back to Setuba then ekibuzo ekisembe kya Enoch. Olumu basagala kuva ku gundi eno nga sogede about technology. How do you think technology has been utilized in this Campmeeting to be just about this Campmeeting to be specific? Okay, to be specific, these guys have been live streaming every service. They have live streamed every song, like everything. We've had projection. Basically, these guys have done a lot with technology. Now we're saying actually this to be really sincere, this is the first live sound that is good I've listened to. And if you go to the YouTube page, Kigali SDA English Church, olabanga sound mulungi nnyo, are very clear. But funny enough, in our country, there are people that actually there are churches that don't even have a TikTok page, a YouTube page, Facebook page, and you're asking yourself, what is really happening? How are we happening to reach out to the world out there? No sange kanisa China social page yonna social page bakozesa ya muntu sekinomu atanga nayo muntu sekinomu bakozesa naye yetaka mu central college making sure chinto chikola chi chitambula. So it is really a very big lesson for us to learn. Namukama yagala ebintu ebirungi. Yes, mukama yagala quality of advent tetu painting nnyo kifaananye ekyo kyamabega so baya tugambe nti tutambula mu nsi y'ekibi tetuli bansi
naye tuli mu nsi. Okay, that means kwesa ebikwetoolodde to the good of the kingdom. All right, thank you, David. Enoch, nga tugalawo, how best can we utilize technology? I've always told people nti your membership joina mu kanisa bali abantu 150 naye also tapping into the millions and billions of people who are outside there. How can we improve technology? Because tulabe wano nti ebifaananyi bibadde bijja on time, photos of the preachers, photos of people coming for lunch, updates here and there. The communications team has really been up there. So how can we then tap into that technology, get it home, see how we can get more members, see how we can take this good message? Because we have good songs, we have good preachers, we have good speakers, but the world has not gotten to get this message. Nga ffe bennyini ate ababiwuliriza omwaka oguwedde era ffe abaddamu, yet we can tap into audience. Thank you. I'll give about 3 or 4 or 5 issues briefly. Number 1 is get exposed. First and foremost, as Adventists, we need to expose ourselves to all the tech that's out there. This very panel is actually evidence of what can be done. On Sabbath, it's not bad to have your tripod stand, look at the elders eating and be like, elders, how has the food been? Get people more natural in their setting, and we'll have wider influence. Because nowadays, what streaming looks like is people want to see what you look like without being edited, without necessarily being told what to say, not a scripted performance and what have you. Number 2 would be us as youth actually using what we have now. When God meets Moses, or when Moses meets God at the burning bush, he asks him, what do you have in your hand? A rod. Yes, so Moses had a rod, you have a smartphone. With that smartphone, instead of asking yourself what the TikTok videos look like, think about it. Can't you make a short video? You can have a short blog of your own, or you may possibly a channel that only has shorts, YouTube shorts. So make your own shorts, kusabiti and things like that. I think these are some of the things we can do. Number 3 is our church as well should invest in this. This place has had Wi-Fi, yes, and that Wi-Fi has actually acted. I've been working as at the same time I've actually been one of the presenters in the camp meeting. So the fact that this is something actively sought out in a remote place like this, by the way, our viewers may not know, but Ramagana is actually about 50 kilometers from Kigali. 60 in fact. 60. But yet the Wi-Fi here is good, it's strong. So I think our leaders should also invest in that on Sabbath. Introduce your children to how to safely use the tech, right? I know technology is deadly and it's part of the addictions we talk about, but it's a powerful tool. And then finally, as my brother said, our communication teams need to step up. Communication is more than just the microphone. And if you're in communications, please research. Buza ku makanisa malaba chikola batya, buza ku makanisa getwandisa amanene, right? Mwe muchikola mutya, how is your communication moving? Twagambidwa during the week. In person, the people are not so many, right, for the adult sessions, but then we're told on the live stream 1,000 people are following. Watch live, watch. Our churches don't have that many people, and yet people watch us from countries outside and what have you. So I'm praying that communication teams boost your get someone who's tech savvy, have these seminars, ask people like this gentleman here, Shalom Insights. Right? Ask them to come to your church and tell you, how can you beef up your communication department? I'm thinking that at the end of the day, when all of this happens, our message will go out there faster and louder, and even you, Turava, ask yourself with your smartphone, what can I do? Muza emphasizing when Jesus comes in the heart, tera inakujukiza kubunya bubaka buno, right? Kuba chikuli mu chocha. Oyagala gabana kuno omuntu naye asanyukeko. Wachikola. All right, oyabade Enoch, sharing hope and faith, or inspiring faith and hope is what we do at Shalom Insights. Weekend eno obenda kwesatu ezisembye tubadde Ramagana mu Rwanda. Twagamba we are going to have a short trip to Rwanda and try and see what is happening. Twakutusizaako experience ya Kezron engeri gye babadde. The other time twakutusaako a discussion yali mbavubuka, is a church a safe place, era ne muwulira mwana muwala Omunakenya ne Lucille Omunyarwanda nga bagezaako okusosotola. Olunaku olwaleero ambadde ne bannayuganda bannange nga tugezaako okulaba biki bye tuyize mu lukuŋŋaana luno. Nga we nagambye nti the theme has been rekindling the mission of Jesus Christ. Era nga ndowooza nti when you have something to rekindle with Jesus Christ. It could be your Christian life, it could be stress, it could be what. But we do believe that byonna awali Yesu Kristo ebintu ebyo biba bisoboka. Olunaku olwaleero ffe kye tusobodde okukola
kwe kugambako kitusobodde. Yes. Naye naawe ali eyo nga oyagala otutegeeze naawe osobola byetegeeza n'emikwano gy'abali eyo naawe n'otandikirawo okubaako wotwala eno message okugenda wala. Ababadde basubscribinga, ababadde bakomentinga n'abalikinga mukoze kyamaanyi, naye naawe atambudde naffe okuyitamu eno video n'otuuka akaseera kano ng'okyaliko oli w'amaanyi kubanga awatali gwe tubeera tetulina gwe twogera naye. So if you take this message forward, nate ekisingako obukulu kwe kufuna ky'opiikingamu ne kikyusa either obulamu bwo oba obwa famire yo oba obwa mukano gwo oba obwa kanisa gy'obeera. Mbadde Edwin Kayekule, Setuba David awamu ne Enoch Mwesigwa, weeraba.